Esperanto estas bona ideo por homoj kiuj volas paroli kun aliaj homoj el malsamaj landoj. Sed kio okazas se oni estas surda? Saluton kaj bonvenon al Keep It Simple Esperanto. En ĉi tiu video mi klarigos kiel surdaj homoj el malsamaj landoj komunikas en internaciaj situacioj. Signolingvoj ne estas bazitaj sur parolaj lingvoj. Kvankam parolanto de la angla komprenas homoj el Britio, el Sudafriko, Aŭstralio kaj Usono, ĉar ĉion parolas la anglan. Surdulo el Britio, kiu parolas la britan signolingvon, ne komprenas la usonan signolingvon. Signolingvoj el malsamaj landoj ne estas reciproke kompreneblaj. Tamen, kiam surduloj vojaĝas, ili havas avantaĝon kompare al nesurduloj. Iuj gestoj estas universalaj, kaj aliaj gestoj estas kompreneblaj en diversaj kulturoj. Pro tio, surdulo el ekzemple Nederlando, kiu uzas la nederlandan signolingvon, komprenas pli bone uzanton de la turkia signolingvo en Turkio, ol parolanto de la nederlandan parolan lingvon en Turkio, parolanta kun homo kiu parolas la turkan. Ili emas trovi komunajn signojn kaj lerni gestojn de la alia persono. Sed dum internaciaj situacioj, kie estas multaj homoj el multaj landoj, kiuj parolas multajn signolingvojn, kio okazas? Aktuale en la parola mondo, la angla estas la internacia lingvo, sed en la surda mondo, kvankam la usona signolingvo estas la plene lernata signolingvo, ĝi ne estas internacia lingvo kiel la angla en la parola mondo. Gestuno estis kreita antaŭ 50 jaroj. Nun tempe konata kiel internaciaj signoj, ĝi estas la Esperanto de signolingvoj. Oni uzas internaciajn signojn dum internaciaj situacioj, kiel internaciaj kongresoj aŭ la Deaflympics, la surdaj olimpikoj. Konata kiel la Esperanto de signolingvoj, tio ne ekzakte veras. Internaciaj signoj jes estas konstruita lingvo kiel Esperanto, sed ĝi ne estas kompleta lingvo. Signolingvoj havas gramatikon kiel parolaj lingvoj, sed gestunos internaciaj signoj ne estas kompleta lingvo, ĉar ĝi ne havas kompletan gramatikon. Estas malfacile instrui internaciajn signojn al homo kiu ne parolas naturan signolingvon, ĉar ĝi ne estas kompleta lingvo. Ne ekzistas Esperantan signolingvon, sed gestuno aŭ internaciaj signoj estas kiel la Esperanto por la surda komunumo. Kiam homoj komunikas inter ili per internaciaj signoj, ili integras internaciaj signoj en iliaj naturaj signolingvoj. En mia opinio, estas strange. Surduloj komunikas pli aŭ malpli bone inter ili, kiam ili uzas malsamajn signolingvojn, sed ili ankaŭ uzas internaciajn signojn, sed en la parola mondo ni ne parolas. Exemple, mi ne parolas la germanan, mi ne komprenas la germanan, do mi ne conversas con
homo kiu parolas nur la germanan. En la parola mondo ni bezonas internacian lingvon kiel Esperanto, sed oni ne uzas Esperanton. Oni uzas la anglan, sed en la surda mondo existas necompleta lingvo, sed ili uzas internacian signojn sen problemoj. Mi ne komprenas kiel estas la malsamo inter la parola mondo kaj la surda mondo. Ĉu vi uzas, parolas, komprenas signolingvon? Mi ŝatus lerni signolingvon kaj mi volas en la estonteco mi volas lerni la britan signolingvon, ĉar ĝi estos utila en mia laboro. Mi havas hazardan demandon por vi. En Britio, ni ne devus diri surdulo, a deaf person, ĉar tio difinas la homo por ilia malkapablo. Ni devus diri a person with deafness, or a person with blindness. Homo kun surdeco aŭ homo kun blindeco. Sed mi ne scias. Por mi estas strange diri surdulo. Mi ne ŝatas difini homo por ilia malkapablo. Mi ne scias. Ĉu vi kredas ke ni diras ke ni devus diri surdulo, surda homo, homo kun surdeco? Mi estos tre interesa aŭdi la opinion de homoj kun surdeco. Mi volas scii kiel ili sentas ilin, ĉar mi pensas ke mi ne scias, surdulo por mi ne sonas bone. Mi ne scias kial, sed mi ne ŝatas diri surdulo, sed estas pli facile diri surdulo ol diri homo kun surdeco. Se vi volas vidi pli da videoj en Esperanto, klaku tie. Kaj se vi volas vidi hazardan videon de mia kanalo, klaku tie. Se vi ŝatis la videon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin kaj abonu al la kanalo. Ĝis la revido.